ഹലോ ഓൾ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് എ ലെറ്റ് സപ്പോസ് എഫ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ടു ആർ. ഓക്കെ, suppose f from closed interval a b to r be a smooth function. Smooth function means what? It is this f is differentiable and this f dash function is continuous on closed interval a b. Okay, then yeah, so we have a, so this is x-axis. Yeah, we have an x and y axis, and suppose we have a curve. This is a curve from a to b. Okay, this is a to b. So this is the point p a f of a, and this is the point q b f of b. Okay, now we have the length of the curve. We derive that the length of the curve from p a f of a to q b f of b, be the L is equal to square root of integral a to b square root of 1 plus f dash t square dt. Okay, dt square dt. So this is the length of the curve from p a f of a to q b f of b. The full curve length ആണ്. Then what is these suppose we pick a point x. Suppose we pick a point from x from interval ab. Okay, let a less than x less than b. Then what is the length of the curve from this p a f of a to some this is some q dash x fx. Okay, so what is the length of the curve from this p a f of a to q dash x f of x? Then L, so it is just denoted from L. Suppose this is LPQ dash. LPQ dash. This is what? This is equal to integral a to x square root of 1 plus f dash t square dt. Okay. Yeah. So this is the length of the curve from this point to this point, this point to this point, this total length. Okay, this L. So this defines a new function. This is a term in t. So if we integrate, if we find this definite integral, we get a value in x. Okay, a value in x. So just to call that value as some. So it always depends on x. So if we change, if we have x dash here, then L P Q Q dash is a value in x dash. Okay, so this value is changed with x. So we denote it as some a function in x. Or if we take an x from this AB, then there is a unique value for this integral a to x square root of 1 plus f dash t square dt. So this defines a function. So or that value we denoted by s of x. So this defines a function, new function s from closed interval a b to r. Okay, so defines a function. So what is s of x? S of x is nothing but the length of the curve from a to x, or square root of 1 plus f dash t square dt. Okay. Okay. Now, so this is a function. So what are these properties? Just now we have this 1 plus f dash t square is a non-negative function, which implies this square root of 1 plus f dash t square is positive or non-negative. Then this s of x is what? Integral of a non-negative function in some interval. So x of x is greater than or equal to 0, because what? Integral some c to d some g of t dt. This is greater than or equal to 0 whenever this g of t is greater than or equal to 0. So of course s of x is greater than or equal to 0. So in geometrically also, if you pick a y after x, then of course the length of the curve from a to x, or p to q dash is always less than the length of the curve from
this p2 this q double dash y f of y. Okay, clear. If x is less than y, then the length of the curve from a to p a to q dash x of x is always less than this length of the curve from a to q double dash y f of y. Yeah, so we can prove that. So let us pick an x with x less than y from the interval a b, or a less than x less than y less than b. So then what is s of x? So what is s of y? Okay, so let us consider s of y. S of y is nothing but integral a to y square root of 1 plus f dash t square dt, f dash t square dt. So this is the integral a to x. Now x is a point between a and y, so we can split up this integral as integral a to x square root of 1 plus f dash t square plus integral x to y square root of 1 plus f dash t square dt. Okay, here also we have dt. Now this term 1 plus f dash t square is a non-negative function. Therefore, integral x to y square root of 1 plus f dash t square is always a non-negative function. This is also a non-negative function. So suppose if we remove this non-negative function from the above equation, then we have what? We have this thing is greater than or equal to integral a to x square root of 1 plus f dash t square dt. Okay, f dash t square dt. So this is nothing but what? This is s of y, s of x. So that is, if we pick x less than y, then we have s of y is greater than or equal to s of x, which means what? Or x less than y can be rewritten as y greater than or equal to x, which means what? S also follows that property, which means what? S is an increasing function. Okay, S is an increasing function. Okay, so the length function, so we can call this s of x as length function. So this call this s of x as length function. Now this length function is a non-negative function. Moreover, it is an increasing function. This function is an increasing function. Also, now if we consider modulus of s of x minus s of y. Okay, for some let us take some x and y in AB, then modulus of s of x minus s of y is what? This is integral a to x square root of 1 plus f dash t square dt minus integral a to y square root of 1 plus f dash t square dt. Okay, so if x less than y or y less than x, we can write here, this is integral modulus, this is modulus x to y square root of 1 plus f dash t square dt. Okay, ശരിയല്ലേ? അതായത് x ലെസ് താൻ y ആയാലും y ലെസ് താൻ x ആയാലും ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ x to y സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് f dash t square dt എന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ x to y സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് f dash t square dt എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിവേ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സോ വി ഹാവ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, so this is equal to integral x to y square root of 1 plus f dash t square dt. Now we have this, we have a property if g is a bounded g is a continuous function in closed interval ab, is continuous function on closed interval ab, then it is a bounded function. Okay, then it is a bounded function. Bounded function means meaning that is g modulus of g of x is less than or equal to some constant for every x. Okay, so in that interval ab, so which means what? That is minus k less than or equal to g of x less than or equal to k for every x in AB. So why this is true? If modulus of x less than a means minus a less than x less than a. Okay, so which means what? All g of x values are
Yeah, this is x-axis, this is y-axis. So consider this is the straight line y is equal to k. So this is the straight line y is equal to minus k. So minus k less than or equal to g of x less than or equal to k means what? The whole curve g of x, okay, the whole curve g of x lies inside these two straight lines. Okay, this is AB. So അല്ലേ അതല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും മൈനസ് കെയ്ക്കും കെയ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് താഴെയായിരിക്കും ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എന്നൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അത് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉയർന്നു പോകുന്നൊന്നുമില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അത് ഫുൾ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും, ആ കർവിനെ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബൗണ്ടഡ്നെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ജി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി. സോ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. So just note that if I take 1 by f of x equal to 1 by x in the interval open interval 0 1, so this is not a bounded function അല്ലേ. 1 by x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0 1 എന്തല്ല ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇതാണ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കർവ് അല്ലേ, y ഈക്വൽ ടു എഫ്. ഇതിങ്ങനെ എക്സ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ് ഇങ്ങനെ സീറോയിലോട്ട് അടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് 1 by എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷന് മാത്രമേ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ്നെസ് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്മളെടുക്കുന്ന സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനിലാണ്. സോ എഫ് ഡാഷ് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് നമ്മളുടെ എഫ് കണ്ടിന്യൂസുമാണ്, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് എഫ് ഈസ് സ്മൂത്ത്. ഓക്കെ, എഫ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ഇംപ്ലൈസ് വാട്ട്, എഫ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ദെൻ എഫ് ഡാഷ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എഫ് ഡാഷ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എഫ് ഡാഷ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം, യാ ദിസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. നൗ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ function is a bounded function. Therefore this modulus of square root of 1 plus f dash square is less than or equal to, this modulus value is less than or equal to some k. Okay, so also we apply a thing that this for a function integral function modulus of integral a to b g of t dt is less than or equal to integral a to b modulus g of t dt. Okay, you just don't worried about that, you just note that thing. Okay, modulus integral a to b mod g of t dt is less than or equal to integral a to b mod g of t dt. So this is less than or equal to integral x to y square root of 1 plus f dash square t, f dash square t dt. Okay, so this is also we can take part. Now modulus of f dash square is less than or equal to k, therefore this is k into integral x to y dt. Okay, so here dt is outside, dt, so dt, so that is what, k into y minus x or y minus x. Now if y minus x, here we can replace this less than, because here less than or equal to, we can replace this modulus by mod y minus x. Okay, therefore this means what, so what is in the left side, modulus sx minus sy. So modulus sx minus sy is less than or equal to this k into modulus x minus y. Okay, so here we can write this equal to, so modulus xx minus sy is less than or equal to k into modulus y minus x. So that is, we can replace that, we can write here sx minus sy is less than or equal to k into modulus y minus x. So yeah, so next we choose what, let us choose a positive number epsilon which is greater than 0, then take, so then take delta is equal to k by epsilon by k. Then if modulus
y minus x or x minus y less than epsilon by k, then equal to delta, here delta, then modulus sx minus sy is less than or equal to k into mod y minus x. Now mod y minus x is less than epsilon by k, so here also we have a k here, so this is less than or equal to k into epsilon by k, so this is epsilon. Okay, so which means what? Modulus sx minus sy is less than epsilon whenever modulus of x minus y is less than delta, which means what? This s is a continuous function. This is a continuous function. Moreover, this inequality, this sx minus sy less than or equal to k into mod y minus x, where this k is independent of this s, which means what? Also, moreover, this s is a uniformly continuous function. You don't worry about that. This is a uniformly continuous function. Okay, so anyway, it is a continuous function. Okay, anyway, it's a continuous function. So this s has what are the properties of this f? Now this s is a, first of all, s is a non-negative function. This is a non-negative function. First of all, it's a non-negative function. We have this point, and if a less than x less than y less than b, this s is an increasing function. We have s is an increasing function. Now we also proved that what? S is a continuous function. Okay, s is a continuous function. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഫ്രം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക്. സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യബിളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ സൈൻ എക്സ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്. കാരണം സൈൻ എക്സ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായ കോസ് എക്സ് എന്തോന്നാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ്? 2x. ഓക്കെ, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു എന്താണ് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എ എഫ് ഓഫ് എയും ക്യൂ ബി എഫ് ഓഫ് ബിയും എങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ആ നമ്പറാണ്. അതൊരു നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ആ നമ്പറാണ് ഈ കർവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളിങ്ങ് എടുത്തു, എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മളിങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എ മുതൽ എക്സിനെ, ഇവിടെ എ ടു ബി മാറി എ മുതൽ എക്സ് വരെ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ പി എ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആയ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് വരെയുള്ള ഈ കർവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതും കർവിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത്? ഇന്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി എടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എക്സ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ നമ്പർ മാറില്ലേ? ഇന്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ മാറില്ലേ? ഓക്കെ, എക്സ് മാറി മറ്റൊരു വൈ ആകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, വൈ വരെയുള്ള ലെങ്ത്. അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിനും ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ഓരോ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ നമ്പർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ 6ലേക്ക്. എ ബിയിലെ ഒരു എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് വരെയുള്ള എ മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് എസ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ ഒരു എസ് ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂ കാണത്തുള്ളൂ, ഒറ്റ ഒരു ലെങ്ത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുന്നത്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അത് ദാറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഓഫ് എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എസ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ട് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലായിരിക്കും.
പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എടുത്തിട്ട് എസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എസ് ഓഫ് ഐനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ഐ കൂടി പോകുന്നു. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ പോലത്തെ. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പറയുക, ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്ത്, എസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങനെ സോ എസ് ഇസ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ, ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ എസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം. We have first of all we have an f from closed interval ab to r, a smooth function. So using this f we define a new function s from this same closed interval ab to r by s of x is equal to integral a to x square root of 1 plus f dash t square dt. Okay, now this s is a function and s is a non-negative function. Second is s of x is an increasing function. And s of x is a continuous function. അല്ലേ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം ബി എ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി, ദെൻ ദ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഫോർ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് സ്മോൾ എഫ് is defined by s of x is equal to integral a to x square root of 1 plus f dash t square dt. So domain of that function is closed interval ab. Okay, so ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഫ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി എല്ലാവരും പഠിക്കുക. എസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ടി സ്ക്വയർ ടി ടി. സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അവിടെ നിന്ന് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.